The Bayer's pochard, a critically endangered diving duck, has been frequently spotted and documented across Anhui Province this year. The observation by a team from China's Anhui University suggests that the wetland eco-environment in the region has constantly improved. Hefei, the provincial capital of Anhui and an internationally recognized wetland city, has made significant efforts in ecological restoration in recent years, drawing more and more birds to live and breed. 青头潜鸭它是一种这个IUCN 的基围物种，是我们国家的一级保护、重点保护的野生动物。青头潜鸭这个物种啊，我们这从2004年我们就已经观测到这种鸟类啊，当时观测应该是10几只的。到15年我们监测的时候就没有见到这样的鸟类。那么之后啊，我们这个长江中下游，特别是我们安徽的实行了一些严格的保护，这个湖泊退化的势头得到遏制之后，我们的这个栖息地在不断的恢复，栖息地质量也不断的提高，那么这个鸟类的数量、水鸟的数量也在增加。那么特别是到了目前2022年元月份，我们这个观测到的数量就接近600只了。